హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ క్విజ్ గేమ్. ఇంకా మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అండ్ ఎంఎస్ వర్డ్ క్విజ్ వీడియోస్ చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఈ వీడియోస్ తర్వాత అది చూసేయండి. సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు గేమ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? సో ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ స్లైడ్ లేఅవుట్ ఇన్ పవర్ పాయింట్? టైటిల్ అండ్ కాంటెంట్, టైటిల్ స్లైడ్, బ్లాంక్ స్లైడ్, టు కాంటెంట్. టైటిల్ అండ్ కాంటెంట్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. How can you change the slide layout in PowerPoint? Right click on the slide and choose change layout. Go to the design tab and choose a layout. Use slide layout option under the view tab. Press shift plus control plus L. ఏ ఆప్షన్ అనుకుంటున్నారు? నేనైతే ఏ అనుకుంటున్నాను. రాంగ్. మరి సియా ఆర్ బియా? Go to the design tab and choose a layout. Correct. Next question. What is the purpose of notes pane in PowerPoint? To format the slide layout, to add shapes and images, to insert page numbers, to display slide notes. Either of them. Correct. Next one. How can you add a transition effect between slides in PowerPoint? Right click on the slide and choose add transition. Use the animation option under view tab. Go to the slideshow tab and choose slide transition plus control plus T. C అనుకుంటున్నాను. Correct. Next one. Which view in PowerPoint allows you to rearrange slides and add speaker notes? Slide sorter view, normal view, slideshow view, slide master view. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. స్లైడ్ షో వ్యూ అంటారా? కాదు. స్లైడ్ సార్టర్ విచ్ allows you to rearrange అన్నారు కాబట్టి మోస్ట్లీ స్లైడ్ సార్టర్ వ్యూ అవ్వాలి. కరెక్ట్. నెక్స్ట్. How can you add a new slide in PowerPoint? Right click on the slide sorter and choose insert slide. Use the insert slide option under the home tab. Press Ctrl plus N. Use the new slide option under the file menu. నేనైతే బి అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్. ఇంతవరకు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చింది అంటే తప్పకుండా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది స్లైడ్ మాస్టర్ ఇన్ పవర్ పాయింట్? To create speaker notes, to add transitions between slides, to apply consistent look to all slides in the presentation, to create custom animations. C. Correct. How can you align objects, the images and shapes on a slide in PowerPoint? Right click on the object and choose align. Go to the view tab and choose align objects. Press Ctrl plus A. Use the align option under the home tab. ఏమై ఉంటుంది? నేనైతే ఏ అనుకుంటున్నాను. ఏకి డీకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. నేనైతే ఏ అనుకుంటున్నాను. మీరేమనుకుంటున్నారు? డిఆర్. నెక్స్ట్. How can you add a hyperlink to a specific website in PowerPoint? Right click on the text and choose insert hyperlink. Use the web link option under the design tab. Press Ctrl plus H. Use the hyperlink option under the insert tab. ఏ అనుకుంటున్నాను. Correct. Next one. How can you change the slide background in PowerPoint? Go to the slide master view and choose background styles. Press Ctrl plus B. Right click on the slide and choose change background. Use the slide background option under the view tab. నేనైతే 100% CA అవుతుంది. Correct. Next one. What is the function of the outline view in PowerPoint? To display the slides with a reduced size, to show the outline of the presentation's content, to view the presentation with slide transitions, to apply animations to the slides. ఏమవుతుంది? బియా? ట్రై చేద్దాం. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. How can you add animations to an object on a slide in PowerPoint? Use the animate option under the insert tab. Press Ctrl plus A. Right click on the object and choose add animation. Use the add animation option under the slideshow tab. ఏమవుతుంది? సియా ఆర్ డియా? నేనైతే డీకి వెళ్తున్నా. రాంగ్. అయితే సియా. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. What is the purpose of the presenter view in PowerPoint? To view the presentation with slide transitions, to provide additional information to the presenter during a slideshow, to edit the slide content, to display the slides with a reduced size. B option kada? Correct. Next one. How can you change the font color of selected text in PowerPoint?
Press Ctrl plus Shift plus C. Right click on the text and choose Change Font Color. Use the color picker under the View tab. Use the font color option under the Home tab. D option. మీరేమనుకుంటున్నారు కమెంట్ చేయండి తప్పకుండా. Correct. Next. How can you start a slideshow from the beginning in the PowerPoint? Press F1. Right click on the slide and choose Start Slideshow. Use the Start Slideshow option under the View tab. Press Ctrl plus 5. View tab loni start slideshow. Next, how can you add a video to a slide in PowerPoint? Use the video option under the Home tab. Press Ctrl plus V. Right click on the slide and choose Add Video. Go to the Insert tab and choose Video. Correct. Next, what is the purpose of the custom animation feature in PowerPoint? To create custom animation effects for objects on slides, to add speaker notes, to apply slide transitions, to change the slide background. అయితే కాదు. Custom animations అనుకుంటున్నాం. Correct. Next. How can you change the order of slides in PowerPoint? Go to the Slideshow tab and choose Change Slide Order. Right click on the slide and choose Change Order. Drag and drop the slides in the Slide Sorter view. Use the order options under the Home tab. Next. What is the purpose of the Action button in PowerPoint? To create custom animations. To insert a button that performs an action when clicked during a presentation. To add slide transitions. To format the slide background. Correct. Next. How can you set the timing for slide transitions in PowerPoint? Go to the Slideshow tab and choose Timing. Right click on the slide and choose Set Timing. Press Ctrl plus T. Use the Transition Timing option under the View tab. Correct. Next. What is the purpose of the Design Ideas feature in PowerPoint? To apply slide transitions, to create custom animation effects, to automatically suggest design layouts based on the content of the slide, to change the design of the slide master. C అనుకుంటా. మీవి ఎన్ని కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కింద కమెంట్లో చెప్పండి మర్చిపోకుండా. How can you change the slide size in PowerPoint? అంటే 4:3 ఉంది 16:9 కింద. Use the slide size option under the Home tab. Use the slide orientation option under the View tab. Right click on the slide and choose Change Slide Size. Go to the Slide Master view and choose Slide Size. Dia. Correct. Next one. What is the purpose of the Smart Art feature in PowerPoint? To create diagrams and visual representations, to insert speaker notes, to add slide transitions, to automatically correct spelling errors. Next. How can you apply a transition effect to all slides in PowerPoint? Right click on the slide order and choose Apply Transition. Use the Slide Transition option under the Design tab. Press Ctrl plus A. Use the Apply to All Slides option under the Slide Transition tab. D అవుతుంది. Correct. Next. How can you align objects on a slide related to each other? For example, align left చేయాలి అంటే go to the Slide Sorter view and choose Align Objects. Press Ctrl plus Alt plus L. Right click on the object and choose Align. Use the Align option under the Design tab. నేనైతే C అనుకుంటున్నాను. Correct. Next. How can you save a PowerPoint presentation as a PDF file? Ctrl plus P కాదు. Use the PDF option under the Insert tab. Go to the View tab and choose Save as PDF. Use the Save as option under the File tab and choose PDF as the file type. D or C? D. Correct. Next. What is the purpose of the Rehearse Timings feature in PowerPoint? To record a narration for each slide, to practice delivering the presentation with proper timing, to set slide transitions, to rearrange the slide order. B. Correct. Next one. How can you add a chart to a PowerPoint slide? Use the Chart option under the Insert tab. Press Ctrl plus C. Go to the Slide Master view and choose Add Chart. Right click on the slide and choose Add Chart. Go to the Slide Master view and choose Add Chart. Use the Chart option under the Insert tab. Yeah. Correct. Next.
What is the purpose of the grid and guides feature in PowerPoint? To create custom animations, to apply slide transitions, to change the slide background, to align objects precisely on a slide. D option. Correct. Next. How can you hide a slide during a presentation in PowerPoint? Use the hide slide option under the slide master view. Press Ctrl plus H. Right click on the slide and choose hide. Use the hide slide option under the slideshow tab. Right click on the slide and choose hide. With the bond. Correct. Next one. How can you add slide numbers to a PowerPoint presentation? Go to the slide master view and choose slide numbers. Use the slide numbers option under the design tab. Right click on the slide and choose add slide numbers. Use the page number option under the view tab. Dia. Kadu. Go to the slide master view and choose slide numbers. Use the slide numbers option under the design tab. B. Correct. Next one. What is the purpose of the eyedropper feature in PowerPoint? To select custom colors from an image or slide, to change the font size, to insert slide numbers, to preview slide transitions. A. Next one. How can you add a sound effect to a slide in PowerPoint? Go to the slideshow tab and choose slide sound. Press Ctrl plus S, right click on the slide and choose add sound. Use the sound option under the home tab. Ide avutadi pakka. Correct. Next. What is the purpose of the crop feature in PowerPoint? To change the font style, to create custom animations, to remove unwanted parts of an image, to compress the presentation file size, to remove unwanted parts of an image. Ekkaina crop just. Next. How can you change the default slide layout for new slides in PowerPoint? Right click on the slide and choose set as default layout. Press Ctrl plus Shift plus D. Use the change layout option under the slide layout tab. Go to the slide master view and choose set as default layout. Dia. Correct. Next. Well, great. మన క్విజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఒకవేళ మీకు ఎక్సెల్ కానీ ఎంఎస్ వర్డ్ క్విజ్ వీడియోస్ కూడా చూడాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో దాని లింక్ ఉంటుంది, తప్పకుండా వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ అలానే ఈ వీడియోని లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.